Halo Taman, Selamat Datang Kembali di Channel Ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang sila tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun seiring waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang setia, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan memilih masa lalu atau masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang sila tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun seiring waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang setia, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan memilih masa lalu atau masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya.
Teruma Kasi Suda Manantan, Sampai Jumpa di Video Barakutnya. Halo Taman, Selamat Datang Kembali di Channel Ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang sila tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun seiring waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang sisha, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan memilih masa lalu atau masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar,
Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang sila tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun seiring waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang sisha, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan memilih masa lalu atau masa depan?
Tulas pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang sila tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun seiring waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang setia, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat. Bagaimana menurut kalian?
apaka kalian akan memalai masa lalu atau masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang seolah tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun seiring waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang sisha, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang, orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat.
Bagamana menuret kalian, apaka kalian akan memalai masa lalu atau masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang sila tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun sering waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Sering berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang sisha, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang,
orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan memulai masa lalu atau masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah drama yang penuh emosi, pengkhianatan, dan cinta yang tak terduga berjudul Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap mulai dari alur cerita, karakter utama, konflik, perjalanan emosi, hingga pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ok, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dimulai dari seorang wanita yang hidupnya berubah drastis setelah ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Ia mencintai seseorang dengan sepenuh hati, namun pria tersebut ternyata menyembunyikan banyak kebohongan. Ketika semua kebenaran terungkap, wanita itu merasa hancur dan kehilangan arah. Ia ditinggalkan, dipermalukan, dan bahkan dibuang sila tidak berharga. Dalam kondisi terendahnya, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang justru menjadi pelindung dalam hidupnya. Pria ini memiliki kepribadian yang tenang, kuat, dan selalu berada di sisinya tanpa banyak bicara. Awalnya, hubungan mereka terasa asing dan penuh keraguan, namun seiring waktu, kedekatan mulai tumbuh di antara mereka. Pria tersebut tidak hanya melindunginya dari bahaya, tetapi juga membantu wanita itu bangkit kembali dari keterpurukan. Seiring berjalannya waktu, wanita itu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Ia menjadi lebih kuat, lebih berani, dan tidak lagi mudah dipermainkan. Namun masa lalu tidak benar-benar hilang. Orang yang dulu mengkhianatinya kembali muncul, mencoba memperbaiki kesalahan dan meminta kesempatan kedua. Di sinilah konflik mulai semakin dalam. Wanita itu harus memilih antara masa lalu yang penuh luka atau masa depan bersama seseorang yang selalu melindunginya. Di sisi lain, sang pelindung juga menyimpan rahasia besar tentang identitas dan alasan sebenarnya ia membantu wanita tersebut. Ketika rahasia itu mulai terungkap, hubungan mereka kembali duji. Apakah cinta yang baru tumbuh itu cukup kuat untuk menghadapi kebenaran yang menyakitkan? Atau semuanya akan kembali hancur seperti sebelumnya? Sekarang kita bahas karakter dalam cerita ini. Tokoh wanita menunjukkan perkembangan yang sangat kuat, dari seseorang yang lemah dan terluka menjadi pribadi yang mandiri dan berani. Sedangkan tokoh pria sebagai pelindung menggambarkan sosok yang setia, kuat, dan penuh misteri. Chemistry antara kedua karakter terasa emosional dan mendalam, membuat penonton ikut merasakan setiap konflik yang terjadi. Dari segi cerita, drama ini sangat menarik karena menggabungkan tema pengkhianatan, balas dendam, dan cinta yang tumbuh secara perlahan. Tidak hanya fokus pada romansa, tetapi juga pada perjalanan penyembuhan dan kekuatan diri. Untuk tanggal rilis, saat ini belum ada informasi resmi, namun drama seperti ini sangat cocok untuk platform streaming digital karena ceritanya yang kuat dan relatable. Dari segi teknis, drama ini akan terlihat sangat bagus dengan visual yang dramatis, musik yang emosional, dan penggambaran gambar yang memperkuat suasana hati setiap adegan. Secara keseluruhan, Itinapon ang Sinungaling Pinakasalan Protector Ko adalah kisah tentang seseorang yang bangkit setelah dikhianati dan menemukan cinta sejati di tempat yang tidak terduga.
Kisa ini mengajarkan kita bawa terkadang, orang yang datang di saat terburuk justru menjadi alasan kita untuk kembali kuat. Bagaimana menurut kalian, apakah kalian akan memilih masa lalu atau masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.